دوستان عزیزم سلام، عرض ارادت. دانشگاه وبستر امروز دعوتمون کرد در یکی از زیباترین نقاط وین قرار داره صحبت کنیم. اینجا چیزهای خیلی جالبی داره براتون بگم. فکر کنم با این شرایط که آشنا بشین کلی دوست خواهید داشت. برای چند دقیقه با من همراه باشین در مورد فسیلیتیز، امکانات، شرایط اینجا بیشتر با هم صحبت کنیم. بریم با هم ببینیم. اینجا که ورودی دانشگاه است همونطور که می‌بینید. بعد توی قصر قدیمی اتریشی و وین درست شده و با کمپانی مختلف و جای مختلف هم کار میکنه و تحت نظر و ارتباط با خیلی از جاهای مشهور از جمله بانک معروف اینجا و حتی بعضی از سازمان‌های بین‌المللی، بیمه ها. و اینجا فضای داخلی و سرسرای دانشگاه است که الان به خاطر کووید 19 خلوته. معمولا دانشجوهای زیادی اینجا هستن، دارن بازی میکنن، شوخی میکنن، ولی خب امروز خوشبختانه برای ضبط ما همه چه خلوته. تو دانشگاه رو ببینید، لذت ببرید. تمام فضای دانشگاه از در واقع قصر قدیمی تو وین استفاده شده. حتی این شیر آبی که این وسط می‌بینید قدیمیه. امروز ما با هم میریم جای مختلف دانشگاه رو آشنا میشیم، کتابخونه، جای مختلف. من میخوام در مورد دانشگاه براتون صحبت بکنم چون به صورت انحصاری با موسسه امایی کار میکنن. خیلی تیم قوی، مثبت، پر از انرژی. میخوام در موردشون بیشتر بدونیم. بریم. کتابخونه دانشگاه است. من ماسکمو بردارم. کتابخونه دانشگاه خیلی باحاله. آوردن کل دانشگاه رو بهمون نشون بدن. اصلا فضاش بوی خوبی میده. بوی درس کتاب میده. Okay, sorry. Oh, hello. Nice to meet you. Thank you very much. It's just a desk. بچه‌ها اینجا دسک کتابخونه است. محیطشه. نگاه کنید چقدر فضاش کول و پوزیتیوه. خیلی فضا مثبت و باحالی داره. انواع ویدیوها، کتاب‌ها، بعد همونطور که می‌بینید کتاب‌های مختلف. البته یه بانک کتاب هم هستش که حالا اینجا قرار نمیگیره. برای هر چیزی که میخوان دانشجوها میتونن بیان بردارن. فضاش فضای خیلی باحالیه. خیلی خوبه. میخواین درس بخونید اینجا دیگه جاشه دیگه. یعنی فوق العاده خوبه. بعد الان برای ما داشتن توضیح میدادن شما اینجا یه ترم میخونید، دوست دارید میرید وبستر امریکا، دوست دارید میرید وبستر سوئیس، دوست دارید میرید وبستر هلند. بعد مثلا وبستر سوئیس خب گرونتر از اینجاست چون شما اینجا پول دادید از اتریش شروع کردین. هزینه امریکاتون یا سوئیستون فرق نمیکنه. پولی که اینجا دادین ترمی که اونجا میدید با پول اتریش حساب میشه. یعنی شما یه کلکی میزنید که همه چی براتون ارزان‌تر میشه. بریم. بچه‌ها این کامپیوترها که می‌بینید نگاه کنید چون الان کووید 19 هستش فاصله گذاشتن که شما یه موقع به مسئله نخورید. خب یعنی همیشه این دیستنس لازم هست. کامپیوتر همش برای شما هر ساعت خاصی بوک می‌کنید، استفاده می‌کنید. یا اوکی. این البته کامپیوتر لابراتوارشون نیست. این فقط برای کسایی که می‌خوان کتاب بخونن. کامپیوتر لبشو بعد با هم دیگه میریم نگاه میکنیم. اونجا هم جا داره که بچه‌ها میتونن دور هم آروم بشینن، نوت برداری کنن، کار کامپیوتر. اونجا هم کامپیوتر هست. بعد درس میخونید، آنلاین هم میخواین تحقیق کنید. هر چی که میخواین اینجا هست. هر چی که میخواین.
یعنی اون امکاناتی که برای تحصیل لازمه. بعد رشته هاشو برید نگاه کنید، خود رشته کامپیوتر هست، بیزنس هست، روانشناسی هست، چیزایی که واقعا کار براش زیاده. حالا در مورد کار بعدش هم صحبت می‌کنیم. And how is the membership for the students here? It's for free. It's for free. It's for free. As the books are all included that they need for their studies, and also what the library has to offer them, they can lend out the books. This is very important point. بچه‌ها نه تنها بابت شهریه که میدین کتاب هاتون رایگانه، همه این امکانات و فسیلیتیز برای شماها فریه، رایگانه. الان مدیر دانشگاهی که از مدیری که از بخشاشون توضیح میدادن هیچ پولی بابتش پرداخت نمیکنه. اوکی. Here we have our study lounges which students can book daily. So if they need privacy to learn, they can book these rooms here. می‌بینید اتاق جدا برای بچه‌ها درست که مثلا موقع لازم شد دوست با هم درس بخونید. شیشه کشیده میشه، اینجا رو بوک می‌کنید. یه اتاق مثلا شما با یکی از دوستاتون، حالا چه دختر چه پسر، قرار دارید اینجا با هم درس بخونید. میاین میز هستش، مخصوص میشینید درس می‌خونید و اینجا رو از قبل براتون رزرو می‌کنن. اتاقای دیگه‌ای هم هست. فقط برام جالبه تمام اتاقا پریز برق و همه چی جدا هست. These are very nice. Very nice places actually. Yes, I was just telling so. So we go down downstairs to the student lounge, the student area. Okay. ادامهش بود. حالا ما دیگه همه رو نگاه نمی‌کنیم. با پله میریم. تمام پله ها، همه راهروها می‌بینین چون قصر قدیمیه. واو. بچه‌ها ویو اینجا رو ببینین از این بالا. حالا ببینین کسی که اینجا بودن قبلا زندگی می‌کردن چه زندگی می‌کردن. خیلی نایسه، ویوش فوق‌العاده عالیه. اینجا برای بچه‌هاست که درس می‌خونن چون دانشجوی دیگه هستن. منم ماسکمو گذاشتم. علامت وبستر هم که همه جا هست. A lot of money to renovate all of these things. I can imagine that. It's a very old building. And it was completely refurbished 5 years ago. Okay, I see. میگن اینجا یک ساختمان قدیمی بود ولی همونطور که می‌بینید همش نوسازی شده، رینیو شده و خیلی هزینه زیادی شد برای دانشگاه، ولی محیط همونطور که می‌بینید کاملا مدرنه برای اینکه دانشجوها بتونن لذت ببرن. هم تاریخ رو تو خودش داره، هم مدرنیته رو داره. هم لذت بخشه. Next floor, I will show you a nicer classroom. Okay. With the modern chairs and everything. Okay, great. اتاقای مختلف، کلاسای مختلفه. Record studio. Oh. Fully functional record studio. Fantastic. بچه‌ها یه استودیو برای کار ریکوردینگ رادیو خود دانشگاه. بچه‌ها دانشجوها میتونن بیان اینجا برنامه ضبط کنن با تمام امکاناتش. دیگه ببینید کوچولوئه ولی همه امکاناتو داره. خیلی باحاله. خیلی فضای باحالی داره. Students do podcasts here and all the stuff they want. It's basically a full audio studio, so you could do basically whatever they want. Whatever you want, yeah. Yeah. It's mainly used for media departments. So we have a media bachelor. بچه اینجا چون رشته میدیا دارن، رشته لیسانس میدیا هستش، شما میتونید تمام چیزایی که برای مالتی میدیا لازم دارید تو دانشگاه داشته باشید. حالا اینجا فیلماش هم هست و عکسش رو میبینید. چند تا استودیو هست که یکی رو به ما نشون دادن.
not only an audio studio, but اینجا برای ساخت فیلم مثلا برای بچه‌های لیسانس. the tone or the picture or whatever, and making basically a movie out of it. Fantastic. I will show them. اینجا الان چون کووید فیلم تهیه نمی‌کنن ولی یه استودیوی کوچولو دارم برای اینکه بچه‌ها بتونن بیان فیلم تهیه کنن. من برم تو بهتون نشون بدم. نگاه کنید بچه‌ها. توی اتاق دعوتمون کردم میگه ببخشید به هم ریخته ولی ما خواستیم همه چی اینجا به شما نشون بدیم. البته این سروش 100 خورده اتاق و کلاس دارن، یعنی تو همه رو نشون بدن ولی تا که بتونن به ما امروز نشون میدن. این یه استودیو کوچولو، پرده سبز، انواع پرده ها، همه چی هست. اونورم یه اتاق کوچولو برای ادیشن فیلم و صدا رو بخوان زیاد بکنن، کامپیوترهای مختلف دارن. میگه جدیدترین نرم افزارهای دنیا رو آوردیم که بچه‌ها بتونن فیلم‌های حتی حرفه‌ای تهیه کنن. چند تا استودیو بزرگ داره. من دیگه بهش گفتم لازم نیست همه جا رو به ما نشون بدید و باز بکنید، خیلی به زحمت افتادن، ولی بریم اون یکی رو هم ببینیم. این اتاق هم برای ادیشن، دستگاه‌ها هستش، کامپیوترها هستش. Thank you very much. می‌بینین بچه‌ها چقدر باحاله؟ ببینید تمام کامera، تجهیزات، حتی چند تا اتاق دیگه، چندین و چند اتاق برای اینکه شما استفاده کنید. بیایم بریم با هم. So the student has basically all the needed facilities. All the infrastructure for if you want to do something in media, audio and video, that's all here. So you don't need any outside. You can do all courses, of course, are here. But if you want to have a project or anything, you can use this equipment. Fantastic. It's free for the students to use. It's free for students to use. بچه‌ها نگاه کنید با شهریه که میدید چه امکاناتی میگه. Thank you. کمداشون برای بچه‌ها. This is one of two computer labs. This is our Mac lab. Aha. Macintosh, and we have also one for PCs. Okay. بچه‌ها. This is a little nicer. یا بچه‌ها اینجا در واقع دو تا کامپیوتر لابراتوار دارن، همونطور که بهتون بالا گفته بودم آوردن به ما نشون بدن. این فقط مکه، اپل. یه کامپیوتر هم دارن که سیستم عامل ویندوز و چیزای دیگه است. من گفتم یکی رو برامون باز کنید نگاه کنید ببینید چقدر نایس و کوله اصلا فضاش. یعنی شما میتونید اینجا بشینید و همه اینها برای شما and all are included. If there are no courses, the student can use it at any time. Of course, if there's a course in here, but otherwise, anytime they want. Always open for students to use. همیشه براتون باز استفاده کنید. ببینید چی میگن؟ همیشه براتون. میگه مگه اینکه یه کورسی باشه دارن تدریس میکنن. والا بیاین هر وقت خواستین استفاده کنید. و هیچ پولی هم بابت این امکانات پرداخت نمیکنید. Good. So now we're going to a typical classroom. Okay. All the sizes are pretty the same. Some are a little bit bigger, some are a little bit smaller, but around 30 students per class, basically. Okay, That's the size that we have. The maximum is 30. 30. That's the maximum. That's the maximum. On the graduate side, we have around 12 per class. Okay. On the undergraduate, between 20 and 25. Okay. So that's the actual size of the classes. Okay. پس کلاس ها بچه ها معمولا بین 15 تا 30 نفر مکسیموم هستن که زیاد شلوغ نباشه، بچه ها بتونن درس یاد بگیرن. همه جا هم سرویس بهداشتی و اینا رو می‌بینید. اینا سمینار رومای کلاس های ماست. بریم با هم یه کلاس رو ببینیم. تو کلاس رو میخوام به ما نشون بدن. واو. بچه ها این کلاس های ماست. نگاه کنید. کلاس ها شما تعدادتون اینقدر نیست که درس متوجه نشید و نگاه کنید صندلی ها چقدر امکاناتش راحته. میشینید هر جا خواستین، پروژکتور، همه امکانات تو همه کلاس ها هست و حالا وایت بورد و چه میدونم ببخشید وایت بورد اینور و بعد تخته نوشتن و پروژکتور رو میبینید همه چی و یه محیط خیلی خوب. چقدر فضاش کاملا فضا البته
American. It's totally American atmosphere. I mean, you feel that you're in an American university. And or at the moment, and also for the next year, all courses are hybrid, so there will be a live stream of the class, so you do not need to be in the class to take part of the class. I see. So you can do it online also. It will most likely stay, but at least for the next year, Okay. because of COVID or whatever, we offer all students that they can watch them basically. For whatever they want. Yeah. The question is, for example, if they study one semester here, on the site says that they can also, for example, go for one semester in Switzerland or in US. Is it also possible? That is also possible, but we have to be careful with the MA35, because when they find out that people are not actually here More than 6 months? More than 6 months, then it's an issue. Theoretically, yes. I mean, at the end of the day, it's much more than students if they want to go away for 2 or 3 weeks. It's fine. It's fine because they just take the online class and don't miss anything. Mm-hmm. So for 6 months, I mean, we have now, since we have changed the academic calendar, we have now until the 15th of May, there is the end of the spring term. Mm-hmm. The fall starts 15th of September. So Okay. basically students have May, June, July, August, and first half of September where there are no courses. I see. To go home or to do whatever they want. So basically nearly 5 months. 5 months. Yeah. Okay. Okay. And the other question is regarding the students who study here. Lots of them ask if they come study with the good marks, is there a good chance to find job after study here in this university? It really depends. Good grades are always helpful, but always mind to study also the language. We offer here also German courses. Okay. And in our experience, if you study well also in the German courses, there is a very high likelihood that you will find a job. Mm-hmm. Without a little knowledge of German, it gets much more complicated. So that's why we incorporated in our programs also the opportunity for students to take German courses within their studies. I see. So they can study parallel to their studies here German within webster. Okay, let me translate this part. Is very important. بچه‌ها شما وقتی میان اینجا کورس جرمن هم میتونید بردار، آلمانی، و اگه آلمانی رو کنار درستون بخونید شانس پیدا کردن کارتون خیلی بالاست. So if they know the German, the chance goes really high. The chance is really high if you study something like business or IR to get a good job, and it's always people who have very bad German who struggle then to find a really good job. I mean, for most it happens, it takes a little bit time, but if you are good in German and if you go to B2 or C1 in German, then the job market is really open for you. And then you can really go out and find numerous jobs. I mean, there's a shortage of employers anyway, also in Austria, also with COVID here. Mm-hmm. So the chances increase dramatically if you really put an effort into German. German courses. This is what we offer here. So you don't need to go anywhere. You can take courses that counts toward your degree in German. I see. بچه‌ها متوجه شدین؟ این خیلی مهمه ها. جرمن کورستون اینکلودد، یعنی تو خودشون هست. میگه آلمانی تو اینجا یاد بگیرین، خودشون کمکتون کنن کار پیدا کنین و شانستون خیلی ریز اپ میشه. یعنی اگه شما آلمانی همون جرمن کورس رو بدونید که خود دانشگاه بهتون آفر میده، شما نباید برید بیرون آلمانی یاد بگیرین. همینجا میتونین زبان آلمانیتون رو ایمپروو کنین. انگلیسی که دارید میخونید، فارسی که بلدین، کورستون هم که انگلیسی، آلمانی هم که بهتون دارن میدن. میگه مثلا رشته مثل بیزنس رو یاد بگیرین، آلمانی هم بلد باشین، شانستون خیلی میره بالا. Like for the business courses, if the guy knows Farsi, he learns English and German. Then that would be perfect. I mean, that would be perfect really then. great. I mean, that's why we have a full language center in-house here with our own staff who teach both the English and the German. I see. So, and there's also the tutoring and everything, so you don't need to go anywhere, you can do it all at Webster here. At Webster here. همه رو همینجا تو وبستر یاد میگیرید. So actually Webster is like a home of academy. You come here, you study your course, you study another language also, you have the full access to the library, to the computer lab, all needed. It's all included, everything is included. Included. And then you can just afterwards, and does the university, as it says in the website, we have a career center. You have a career center? Yes, of course, where we cooperate with companies. So if a student really wants, we help, of course, with the preparation for interviews. That's standard. Mm-hmm. But also there are career days where certain companies come
and present themselves, and the students can present themselves to the companies. And we also take the students to job fairs if they are interested in. This is and fantastic. it helps, so we also go with the students to job fairs. Wasn't with COVID the last year, but normally there are a lot of big job fairs here at the Messe Prater. So we just take the students who are interested and go with them and help them if there's any issue, because Austrians are a little bit different, so we can also help there. Fantastic. Let me just tell, because this is most, اینا کوریر سنتر دارن، یعنی بخش کاریابی داره دانشگاه. میگه برای پارسال کووید بود نبود، ولی میگه معمولا اینجوریه که میایم تو این یه عالمه از این در واقع اگزیبیشن ها، فر برای شغل و کاریابی هستش، اینجا تو پراتر میذاریم، بچهای خودمون رو میبریم اونجا، کمکشون میکنیم، با کمپانی آشنا میشن. اینجا درس میخونه مثلا بیزنس، اون کمپانی بزرگ میاد به ما میگن آقا کار میخوایم، کارمند میخوایم، ما بچه‌ها رو میریم آشنا میشن همینجا برای آیندهشون. It's actually like a bridge. You study, you help them to find a job. If they improve their English, if they improve their German, if they really study, then the likelihood is very high. It's very likely that they can get the job. Maybe I don't know if you want to mention this, or at Webster you can also study as a part-time student, so you don't need the full study load every year. You can also start searching for a side job during your studies. Okay. You do not need to put in the 32 credit ECTS. We are one of the few universities who also allow part-time students. I mean, of course, you have to have the minimum that is required, but it's only 3 courses per year, so it's very low. Okay. So basically, if somebody wants to start searching for a job, and if you're a student, you can do side jobs up to 20 hours, I think. Mm-hmm. So you can enter the job market for any job, but not full-time. That's not allowed. But you can do part-time. Yeah. Because then that's an additional benefit. A lot of other universities do not allow part-time students. I see. So there we are a little bit different. This is a big difference. There's a difference. I will explain this. You know, بچه‌ها میگن که ما یکی از تنها دانشگاهی هستیم. اینجا خود دانشگاه زیاده. بعضی میگن فلان دانشگاه ارزونه. خب میگه خب ولی شما اون دانشگاه میرید که فول تایم باید درس بخونید. نمیتونید کار کنید. ما به دانشجومون اجازه میدیم که واحد کمتر برداره، بره بیرون دنبال کارم بگرده. 20 ساعتی که تو هفته کار بکنه. با توجه به این چیزایی هم که گفتیم، اگه طرف یه کاری با رشته خودش پیدا بکنه، خب خیلی بخشی از اون در واقع هزینه‌های خودش هم در اثر کار student work یا چه میدونم کارهای مثلا مرتبط با درستون هم باشه، خب درستون هم کمک میکنه دیگه. اینجوری شما میتونید هم کار بکنید هم درس بخونید و اینا جزو تنها دانشگاهایی هستن. چند تا دانشگاه این اجازه رو به دانشجو میدن که واحد کمتر برداره. I think but they have to pass like 8 units per semester. Like, yeah, but it's basically 1 or 2 courses per semester. Just 1 or 2 courses. So basically this would be 1 or 2 days of university in the afternoon maybe, so you can easily have a 20-hour job on the side. I mean, most of our master students work. So basically they only come in the evening here. But also for bachelor, this is not a problem. You do not need to take the full. I mean, it takes them longer, but you can make it up also with some summer courses. Okay. Because you have also some courses. Such good solution, yeah. So you can make up some time. You will not make up all the time, but you can make up some time. But it's not necessary like in a normal Austrian university, because there you have to do your 32 ECTS every semester, which makes it pretty hard for any student to do something on the side. Absolutely. Exactly. This is what I was just telling them. Yeah. And we have now changed also our semesters basically to be from September till December, from February till May. So it's even more time for students to do something else. Mm-hmm. And also we don't have Friday classes anymore. So we only have classes Monday to Thursday. So Friday is always completely free for the student. I see. That's new. That's new. That's new. It's totally, they can just do whatever they want in this day. No, but we really wanted to have the Friday off for the students, so there are no classes. There might be an exam week, but that's it. So, but normally, When's the Fridays? There are Fridays off. Are holidays. Fridays off. میدونین چی میگه؟ خیلی جالب. اولا اون توضیح اول بدم که خیلی مهمه. ببینید دانشگاهی که شما 32 واحد در سال پاس کنید.
برای این درست که دانشگاه رایگانه، ولی شما انقدر درس میخونید که حتی برای هزینه زندگیتون هم هیچ کاری نمیتونید بکنید. میگه ولی مثلا ما با 2 تا کورس هم بردارید تو هر ترم، یعنی 2 روز تو هفته غروب مثلا دانشجوی مستر میاد. میگه مثلا most of the students، بیشتر استودنت مسترها دارن کار میکنن، برای بچلر هم پرابلمی وجود نداره، مشکلی وجود نداره. میتونن بیان مثلا طرف بیاد بعضی کورس برمی‌داره، با توجه داره بیزنس میخونه، توی شرکتی وایس کار بکنه. خب اینا همش بنفیت دیگه، منافع است. درسته که اینجا مجانی نیست، ولی ما این امکانات رو میدیم. کمکتون میکنیم کار پیدا کنید، کمکتون میکنیم اینجا کار پارت تایم داشته باشین، هزینه‌هاتون رو در بیارید. و اون دانشجویی که کار نمیکنه فقط درس میخونه، وقتی میره تو بازار کار کاملا جدیده، سورپرایز میشه. ولی اون دانشجویی که اینجا کار میکنه کنار درسش، خب این منفعتی داره که وقتی میاد تو بازار کار کاملا آشناست. This is actually kind of benefits because when you go to the market and you have some side work before when you're studying, of course, that's you don't get surprised. 2 points to add here. We have the shortest semesters of all universities, so Okay. basically 2 additional months where the students don't have any courses than the others. Okay. Because normally a semester goes from September till end of January. We end in December. Oh. So January there are no courses, and we start in February and end in mid-May instead of end of June. So basically, it's students have at least 2 months more where there are no courses. And also we offer internal jobs here also at Webster. There are around 25 work study scholarships we offer every year for students. Work study scholarship. Work study scholarship. So if a student comes, they can apply to work in one of my departments, for example, as a clerk or whatever we have as a job. So that's also a possibility to work at the university. حتی توی دانشگاه هم اسکالرشیپ های کاری هستش، میتونید اینجا کار بکنین، حقوق بگیریم. میگه مثلا تو دپارتمان خود من به عنوان کلرک، حسابدار یا مثلا کارمند عادی میتونین کار بکنین. و ببینید این چه بنفیتیه برای اینکه شما جمعهات که کلاس دارین، جمعه شنبه یک شنبه تعطیلید، خب، و 2 ماه هم تو سال درس کمتر دارید. The work studies are of course also a work experience that you gather here, and the money is paid in the pay tuition, of course. So basically that's a benefit. What we are doing is basically bachelor students work more administrative, and master students work more in research with the professors, because they are much more advanced. So bachelor students usually help out in the library, or we have a financial work study who works in accounting with us, stuff like this. But master students work with our faculty on research projects, for example. Okay. می‌بینید بچه‌ها، یعنی مثلا بچه‌ای که برای بچلر میان بیشتر ادمنستراتیو انجام میدن، کارهای اداری و اینا که مثلا یاد میگیری چجوری مثلا دفترداری کنی، اینجور چیزا که خیلی لازمه و متاسفانه ما تو ایران تو این ضعف داریم. و تو مستر معمولا شما با پروفسورتون ریسرچ انجام میدین، کار میکنین و حقوق هم میگیرین. یعنی ورود یه بخشه و بعد اینکه شما چقدر خودتون اکتیو نشون بدین، هم پول بگیرین، هم کار بکنین و هم درس بخونین و همین امکان رو دارید که امریکا و سوئیس این ورام برید سر بزنید و خودتون دارید میشنوید. اینا واقعیه. و میگن که شما این امکان رو هم دارید که در واقع وقتی برای ما کار میکنید از تویشنتون کم میشه، یعنی پول از تویشن کاسته میشه دیگه. شما مثلا اگه سالی 20000 تا دارید میدید، 5000 تا 10000 تاشو در سه کارتون ویو میکنید. This is actually some kind of great opportunity. Yeah, I mean, what we did is basically this is also open for new students. So you don't need to be an established student here to get to apply for work study. So since you applied and they've been accepted, you can already apply for a work study. I see. You will know 6 months in advance if you're getting the work study or not. So basically we put out last month the applications for the work studies. The students will get informed next month for September if they are going to work, if they can do a work study or not. So you will know pretty much in advance, also for new students. Oh, this is also possible for the new students to understand if they get some work study. Yes, so if you apply here at Webster, you can then, of course, if you are accepted and everything is in order, you can immediately apply for a work study here. I see. یعنی شما وقتی که دارید میایین هم میتونید بگید که آقا من میخوام یه سری کار دانشجویی داشته باشم. و to take the uncertainty out of the student knows well in advance if they're going to get a work study or not. و ما به شما اطلاع میدیم که قراره آیا کار بهتون بدیم یا نه با توجه به اون سی وی تون. You just check the CV and you resume and you will
decide if he gets some work Yes, study or not. we don't have unlimited places, but we try to find, of course, a work study for everybody who applies. Most of the time we fit everybody in. We can't promise to 100%, but we always, of course, always try everybody who wants to do something to find something. اوکی. میگه نمیتونم قول بدم به همتون کار میدم ولی خیلیاتون رو سعی کردیم فیتین بکنیم، جا بدیم که شما بتونید بیاین اینجا کار بکنید. یعنی شما وقت دارین میای میتونید از شهریتون کم بکنید. And normally how much is it? Like how much they get decrease in their tuition when they work? Decrease depends on how many hours they work. They can work up to 20 hours, and then that would be one course basically for free. One course for free. So basically a fourth of the tuition they will get back if they get made a different work studies course with different hours. We need somebody for 5 hours, for 10 hours, for 20 hours. If you get the full one, it's basically around about one course for free. So that's about it. But it's mostly not about the money. It's much more about this is also additional your experience work also. Experience. So you basically get a certificate from us that you worked it, you acquired those skills. So it's much more about this and showing also that you worked in Austria or something than for the job market. Good. یعنی شما هم توی به قول معروف هم از حقوقتون که کم از شهریتون کم میشه، مثلا یه کورستون ویو میشه هیچی، میگه این ورک اکسپریانسی که میگیرید دادن این کار پیدا کنید خیلی تاثیر داره. اونجا توصیه نامه میگیرید دیگه، میگید آقا من با این دانشگاه برای این دانشگاه کار کردم، حقوق دریافت کردم، اینا من راضی بودن، خیلی تاثیر مثبت داره. اوکی. بچه‌ها ما اومدیم تو اتاق در واقع مدیر مارکتینگ دانشگاه به خاطر اینکه با شما صحبت بکنیم در مورد یک کورس خیلی خاص که خیلیاتون بهش علاقه‌مند بودید. ایشون خیلی به من لطف دارن تو اتاقشون جلسه گذاشتن امروز برای اینکه بدونیم چه موضوعاتی اینقدر برای بچه‌ها میتونه اترکتیو باشه، جذاب باشه. همین کورسایی که شما زبان و بیزنس یاد میگیرید. There is one of the things that students are very interested in that they could come study the language and the business skills and some other skills and then they can decide. I would really appreciate if you can talk about that. Yes. So what Webster offers is basically also for people who need help in English language, because that's what's taught here at Webster, is help with some initial courses, get every student up to a level where they can participate in the courses. So we offer this as a one-year program. Students can come, study English for 1 year, get the necessary skills to be able to be on a level where they really can participate in an American university in all the courses they need. What we see with students is, of course, that it's a difference between the bachelor's and the master studies. Master studies, the English requirements are much, much higher. So what we want students to know is there is also the possibility, if you qualify for both, they can also start with a bachelor, get acquainted with the programs, start with a bachelor, with some courses, and then when they feel they are ready to take on a next step, because master courses are really pretty tough. You have a lot of studies, a lot of writing. They can then, if they qualify, switch between any semester to the master courses. That is not an issue with us. I see. Okay. Our recommendation is really take your time, figure out with a bachelor course or two if you're up to the English skill. If not, come back to us. We will work on that also. That's also not an issue. But if you feel you're ready, you can then, if you want, go also to a master study. You know, I'll just translate this because it's very interesting. شما میاید اینجا نیازی به مدرک زبان از قبل ندارید. در واقع به خاطر این طراحی شده که زبان رو اینجا تقویت کنید. یه مقدار اسکیل های آکادمیک هم به دست میارید. مثلا با کورس های بیزنسی آشنا میشید و بعد شما این امکان رو دارید که حالا با این فضا آشنا شدید. درست؟ حالا مثلا شما برای بچلر ثبت نام کردید. بعد میرید آقا آمادگیشو دارید که مسترتون رو بخونید. مثلا لیسانس دارین و بعد میگید آقا من میخوام برم بعدا مستر بخونم. اصلا لیسانس اینجا اومده میتونم. پس شما این امکان رو دارید بعد که حتی مثلا دارید توی بعضی از موارد که از بچلرتون سویچ کنید به روی مستر. پس شما میتونید بیاید اینجا با محیط آشنا شید، زبانتون رو بخونید و when they are studying English, they also have the possibility to study some German courses inside the university to get more familiar. I mean, that's already the regular bachelor or master studies. So basically, the first year would be really to get the English skills developed to study here. Okay. So if they are done, they change to the regular bachelor studies, where then they can choose 1 or 2 German courses each semester, whatever they like. We have a
beginner and advanced and the very advanced course offered every semester. So whatever category you fall in, you can take those courses. اوکی. من اینو سوال کردم که شما میتونید برید اینجا و مثلا به قول معروف زبانتون و آلمانیتون هم تقویت کنید. گفتم ما سال اول گذاشتیم برای اینکه شما انگلیسیتون تقویت کنید. اصلا ما ریگولار تو بچلر و مستر داریم به صورت منظم. شما میتونید بعد دیگه اصلا کورس آلمانی بردارید، آلمانیتون رو بخونید، بعد چه میدونم حالا هر چقدر که خودتون میخواید و خودتون تقویت کنید که اونجا براتون توضیح هم دادن که میتونید برای کاریابی و اینها هم بعد اقدام بکنید. در واقع شما دانشجوی دانشگاه هستید و دارید اینجا زبانتون رو میخونید، با محیط آشنا میشید، اسکیل های اکادمیک میگیرید و بعد میتونید درستون رو ادامه بدید. اوکی. And how about the last question, the lifestyle in Vienna, the webster? what do you say about that? Well, as Vienna is the most livable city in the world, Yes. of course we are a very liberal university. We are very open to everything. We are in the heart of Vienna here in the second district, so we have a very nice view of the Donau, and we are basically near the first district where all the entertainment and everything is. And of course the world famous Prater is just around the corner here, so there is a lot to do when you're here in Vienna, and Webster is in the middle of it all. Great. وین یکی از محبوب ترین شهرها و لیبرال ترین شهرهای دنیاست. وبستر هم همینطور. اینجا پراتر شهر بازی معروف دنیاست. اینجا دانوب رودخانه بزرگ دنیاست، مشهوره. شما خیلی چیزا هست اینجا تجربه بکنید و and for the students who come to MIE, we always said that we are the formal partner of the university. So we do recommend they study the website of the university. We help them for the administrative work, and maybe you could tell one or two sentences about our experience last year to here, because you know then they can easily trust and just proceed with the. So basically, with our partner MEA, what we are doing is really helping the students on all steps from Iranian to here, to being admitted first, to go through the visa process, to be really then get into the community here. I mean, there are already some Iranians then here now, so there are already some people familiar with that and can also help out with that. We have also, of course, students who are Iranians who are willing to help out if the need arises for that. But at the end of the day, what we really want is help the students from the beginning of this process, which is quite a long process, but from the beginning of the process until the end of the process, until they are here and then can formally study. Once you're here, once you have a visa, the follow-up procedures are not that hard, and this will be taken care of also with the help of the university. So we help the students also with the follow-up visa. This is a standardized process for us. For you, yes. The university normally does it. یا بچه‌ها میگن که با تجربهشون با ما بله واقعا اینجوریه که ما از اون لحظه اول مدارکتون رو آماده میکنیم، کمکتون میکنیم برای دانشگاه کنارتون هستش. ما تا ویزا براتون اگه بخواید در واقع وکیل اتریشی میذاریم، تمام کارا رو ستاپ میکنیم، با دانشگاه هماهنگ میکنیم. admission. Normally how long does it take to get the admission from the if the documents are ready? Not long. Couple of months, 3 months. It really depends on bringing everything. So if all the documents are here, we can process this very fast and give basically. This is one of the advantages and give the okay pretty fast. Most of the time it's the hold up because one or two things are missing. But once everything is completed here, the admissions process for Webster, where we say, okay, you qualify or not, very fast. Very fast. Very fast. Like normally, some other universities, we know that we apply because we're working with others also. It takes more than 4 or 5 months. I even had the experience that Webster takes between 1 or 2 months. Everything's done. That's the outlier. I mean, we process everything very fast, so it can happen that you get within 2 weeks already the result. So that's 2 months is on the outside that we reply. And this is really where we have to ask for certain documents. You have not sent in this document, please send in this document. Otherwise, if everything is here, it takes us 3 to 5 days to process this and get back to you. So بچه‌ها میگن ما توی 2 هفته هم بهتون پذیرش میدیم اگه مدارکتون کامل باشه. 1-2 ماه دیگه خیلی طولانیه. من گفتم چون دانشگاه دیگه مثلا بچه‌ها اقدام میکنن 6 ماه منتظر پذیرش وای میسن. وقتی با ما اقدام میکنید please. I mean if you want to do the English program, what we also always want is that we have a meeting with our language center tutors
So they evaluate everybody individually on their language skills. So when they arrive here, the program is ready for them on which level they are. So this is an evaluation that we want to do as soon as they are admitted. We want to set up the interview with our language people to really determine how we need to structure the program to get you in this 1 year to a point where you are qualified for the normal studies. Great. واقعا حالا من بچه‌ها براتون زیرنویس که میکنن هیچی، من فقط توضیح بدم. ما با خیلی از دانشگاه کار میکنیم، ولی بعضی از دانشگاه کویکلی سریع وقتی ما به عنوان پارتنر درخواست میکنیم، اینا واقعا زیر 1 ماه هم 2 هفته هم به ما جواب دادن. ادمیشن ما به دانشجو دادیم و چقدر پروسه ویزا and the visa process normally I don't want to name any others, but we had the experience that it takes normally 6-7 months, but with Webster we applied and we had the answer for some Iranian students here. We had even the answer less than 4 or 5 months. It depends. It really depends. It's really fast to get 4 to 5 months. It can go up to a year in certain cases where we also don't know the reason why. But within 1 year time frame, you will for surely know if this is going through or not. So this is the maximum what we saw with everybody that comes through here. Really depending also on the COVID situation for the last year. So some things were slower due to COVID also with the authorities. So this should pick up again now in the fall, that it gets a little bit more on a normal level. Okay. میدونید مثلا با کووید یه خورده میگم بیشتر طول کشید، چون واقعا ما مثلا ویزا داشتیم اینجا 2-3 ماهه اومد، ولی کل پروسه بچه‌ها همونجوری که ایشون میفرمان تو بدترین حالت ما باید تو 1 سال بفهمیم که طرف از روزی که اقدام میکنه تا میاد اینجا که میاد یا نمیاد، اومد یا نیومد. نهایت 1 year، 1 سال. ولی تجربه من میگه ما با چیزی که با این دانشگاه اقدام کردیم، پذیرش‌ها معمولا تو 2-3 هفته 1 ماه داشتیم، ویزا معمولا 3-4 ماه اومده، 6 ماه 7 ماه نورمالی ما جواب میگیریم. Normally it's like 6-7 months Yes. we have the answers. For the university, it does not matter if it's 6 months or a year. Since our courses start in fall and in spring, if you miss the one, you can start in spring. So it's for us. It's not a problem if a visa takes 2 or 3 months longer. You can still start in spring and don't need to wait half a year to start your studies. Exactly, this is the point. میدونید چون این دانشگاه مثل بقیه دانشگاه خیلی دانشگاه دیگه نیستش که هر 4-5 ماه یه استارت داره. در واقع شما اگه یه ترم ویزاتون هم فرض کنیم تو بدترین حالت ممکن قرار گرفتین 3 ماه دیرتر شد، شما این امکانو دارید که مثلا 3-4 ماه بعد دوباره درستون رو همینجا شروع کنید. مثلا بهار نشد، مثلا شما می‌خواستین بیاین حالا کورس اسپرینگ بیاین، نتونستین. حالا اون یکی ترم میاین 5 ماه بعدتر میاین. تفاوت زیادی نمیکنه. این خیلی مشکل ایجاد نمیکنه. فکر میکنم یکی از بهترین شرایطی بود که ما گفتیم برای اینکه شما با خانواده تشریف میارین. There are some of them are families, you know, that they are coming, and it's very, I think, interesting for them because, like, I come with my wife and one child. The child could use the very great educational system of Vienna, which is one of the top ones. Absolutely. No doubt about that. Absolutely, yeah. And it's actually for free. Public schools are very good and for free, absolutely. پس شما با خانواده میتونید تشریف بیارین، همسرتون اینجا با شما همزمان میاد، بچه‌تون میره پابلیک اسکول تقریبا almost free، تقریبا رایگانه، چه میدونم 50 یورو 100 یورو ممکن درس واسه میگن، برای بچه پول نمیدید که educational سیستم اینا، اون سیستم آموزشیشون تو دنیا جزو تاپ هاست، جزو بهترین هاست. It's no doubt it's one of the top ones in the world. The education system, absolutely. Yeah, it's one of them. It's one of the top ones in the world, and of course you have small classes there, good teachers, and everything for, if you calculate everything, under 1,000 euros per year. So basically, that's nothing. It's nothing. It's free. Now the school system from the kindergarten upwards is excellent here in Austria. It's excellent. I can say also. یعنی مثلا مهد کودک بچه‌ها که عالیه، مثلا سیستم آموزشی عالی و واقعا هزینه‌اش به 1000 یورو در سال نمیرسه. مثلا کتاب آموزشی یه دانش مثلا بچه 16 ساله اینجا با همه معلمش و مدرسه‌ش و همه چیش واقعا اینا مثلا اسکی میبرن بچه‌ها چون بچه‌های خود من هستن و شما فکر کنید مثلا خانواده میاد، بعد شما برای کاریابی هم این امکانو دارید که دانشگاه مرکز شغلی داره کمکتون بکنه. اگه درستون خوب باشه، زبانتون خوب باشه، این شانس براتون ایجاد میشه. I just want to summarize it as a bridge to your future. Honestly, I mean, you're living in Iran.
you decide to come and study, you improve your language, there is Absolutely. job opportunities, Yeah. there is opportunity for your family if they are with you, and you can find your pathway to your new future, new life. Absolutely. This is what I can easily conclude about that. واقعا یه آینده جدید، پلیس به آینده جدید. Thank you very much for taking part today in our interview. I really appreciate it on behalf of all the team. Thank you very much. And I wish we have a lot of Iranian students here. Oh, I'm looking forward to it. Thank you. Thank you much. خیلی ممنونم. خدا حافظ همتون. خدا حافظ.